Uh, oh, moving furniture? Yeah, sorry, I had the mic muted. I jumped into this because there was an error alert in Sumi um with the missile icon over Sumi. Um don't know if it was Russia actually doing an attack or not. Um so I might have jumped the gun a little bit and well, sorry. Um been trying to quick read up on the events of today. Putin said that he is going forward with the ceasefire for the 8th. Um, whether Ukraine agrees to it or not. Doesn't quite work that way, though, right? Um, but yeah, yeah, just kind of weird that he did that, and then I'm reading that, and then I see Sumi region go under air alert. And it's like, oh boy, I got to get on the, and then it goes away. So false air alert, hopefully. Um, anyways, I'm going to blast through the operational information. Um, and cover a couple things I want to cover. Not going to go through the map either, just blast through this. Because I'm literally 24 hours behind at this point. As always, they start with Slava Ukraine. 1169th day of the large-scale armed aggression of the Russian Federation has begun. Literally posted 8:05, so a day and 40 minutes ago. Yesterday, 4 missile strikes with 4 missiles, 96 airstrikes with 187 guided bombs, 6,400 artillery strikes, 109 of those from multiple launch rocket systems, 3,267 kamikaze drones. Yesterday, Ukrainian Defense Forces struck 10 areas of concentration of personnel, weapons, and equipment, an electronic warfare station, a radar station, 4 UAV control points, 4 artillery systems, a control point, and 2 ammunition depots. 8 clashes in Kharkiv, in the areas of Voschansk and Voshansky Khutor. 3 attacks in Kupiansk, near Zarazova and Petropavlivka. Liman had 21 attacks. Lipove, Nadia, Zelenigay, Rikobub, Yampolivka, Torsky, and in the direction of Novomir, Zelenidolna, and Kolodazny. 5 clashes took place in the areas of Krudimivka and Chasiv Yar in Kramatorsk. 8 attacks in the Toretsk direction near Dashny, Druzhba, and Toretsk itself. 77 attacks in Pokrovsk, near Kalinova, Promin, Lysivka, Dashenki, Shevchenko, Kotine, Udachny, Zirozovo, Novo-Oleksandrivka, Nadivka, Troitsky, Novostarhivka, Kotinyarka, Sibrini, and Drivka, and also towards Malanivka, Novopoltavka, Novopavlivka, Pokrovsk, Mirlubivka, Oleksivka. In the Novopavlivka direction, 23 assaults near Constantinople, Pravilny, Rivnopol,
Novosilka, Volinipol, Shevchenko, Novopil, and Oradny. The enemy twice attacked the positions of our defenders in the Vysoky area of Huliopol, in Orhiv near Stepova, Malaserbachki, Kamiensky, and towards Novoandrivka. 4 attacks took place, and in the Dnieper, 1 unsuccessful attack. In Kursk, 11 enemy attacks, 336 artillery strikes, 14 from MLRS, 12 airstrikes, dropping 18 guided bombs. I have to read this one because, well, I love reading this one. Our soldiers continue to inflict significant losses in manpower and equipment on the occupation forces, actively undermining the aggressor's offensive potential in the rear. Goes into the losses, cover that with the graphic. And we end with join the defense forces, Razom Peremozhemo, and of course, Slava Ukraina. Let me go grab too many Discord channels. Okay, yes, here is yesterday's 1,270 personnel, 14 tanks, 3 armored personnel vehicles, 71 artillery systems. Holy cow, that's a lot of artillery getting taken out every day. 124 UAVs, 1 cruise missile, 131 vehicles. Yeah, tanks are definitely busy for the parade. So now the reason I am rushing through that is I wanted to show you guys this and talk about North American Rescue. They are a manufacturer of tourniquets and other medical items. They make, and well, they have 3 of the 4 things I want to get for the soldiers over in Ukraine. But they are having a sale through May 31st. U.S. retail purchases only, though. You get 25% off. Well, you take away 25% from the $33.99, and, well, let me just do the math. $33.99 minus 25%, and the cat tourniquets are $25.43. Yeah, it ends up being a lot cheaper, because if I go to copy, my Amazon wish list, the tourniquets are $30.47. The high fin chest seals, $19.75. $16.39 after before the discount. Emergency trauma dressings, $8.99. But this is a single bandage. So after the 25% discount, it does end up being cheaper than this here. So
The only problem with doing this is they do not allow you guys to purchase directly. So going this route, it would have to be like sending to my PayPal and then me placing the order. If that's something you want to do and make your money go further, you are more than welcome to do it. I am not going to require that because, well, there's reasons why, like Rick uses transparency. I don't want to collect money and then not be, mistakenly not show something, not show the purchase or the package arriving, or, I don't want to lose your guys' trust. So if you guys trust me, send to the PayPal and I'll do an order through this sale. If you rather just send me the items, you can do it through Amazon and we'll be good there. Now that I've gotten that out of the way and have everybody up to date and ready to go, Kharkiv alarm sound at 12:39, 12:40 in Sumy, 38 in Kharkiv, 12:34 Konotop, threat of high velocity targets. So yeah, Putin's supposedly self-enforced ceasefire. Yeah, it's already he's already broken it. But a lot of folks have stashes of Cat 7s and chest seals. Yeah. Yeah. Well, I didn't have all this information in front of me. Let me head over to my other account and we'll just go through. Oh God, I'm wondering what he sent me. Hold on, I got to check on what one of my students sent me. Jak nie sraczka, tak beliaczka. It means if not diarrhea, then a disease. So like just problem after problem. Я с тобою в одном поле, срати не саду. The translation means something like, I wouldn't shit in the same field as you. It's the rudest way to say I don't respect you at all. Sihivna i palok means made of shit and sticks. Basically badly made. Srara mazala lipila. It means taking shit, smearing, clapping it together and making something. It's like doing a job neglectfully, so you don't do a very good job at it. Dosraki dim, as useful as blowing smoke up your ass, which means absolutely useless. Rude phrases to make your Ukrainian relatives laugh. Jak nie sraczka, tak beliaczka. Yeah, this is the kind of stuff that my students send me to help me learn Ukrainian. I hope you guys enjoyed that. Damn funny. Ukraine will always be free and equal among other states of the world. Our battle has shown that every nation that bravely and loyally defends itself and its just aspirations, every nation can stand up even against someone bigger,
Bigger purely geologically or in terms of military reserves, Russia is definitely not bigger in heart or bigger in mind. Hope this is in English. Ваша високоповажність, пан президент Зеленський. Для мене величезна честь привітати президента Зеленського на цій зустрічі, яка має дуже особливий характер з представниками еквадорських університетів. Для мене величезна честь. So, yeah, not in English, so no subtitles at the bottom. So let's just go to Zelensky's speech for yesterday. Yeah, I would agree with that. Definitely, Stephen Walsh. Happy Remembrance Day and victory over Nazism in the world. Let's go back to this. Дорогі українці, сьогодні фактично весь день в нашій країні повітряні тривоги. Вночі знов був удар російських ракет та дронів. Балістика більш ніж 140 ударних дронів за ніч. Було гучно в Києві, в інших наших містах. І, на жаль, є поранення. На жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Весь день триває розбір завалів у Харкові, в Сумах, також в столиці. Я вдячний усім нашим людям, які щодня рятують, які щодня допомагають. Кожна мобільна вогнева група, всі розрахунки дронів, перехоплювачів, кожен підрозділ ППО, наша бойова авіація. Я дякую вам за результативні чергування. Щотижня ми працюємо, щоб наше українське небо було більш захищене. І тижні зараз не виключення. Триває робота з партнерами, щоб ми змогли не тільки отримати нові системи ППО і ракети до них, але й також, щоб змогли локалізувати виробництво в Україні потрібних нам систем і ракет. Це одне зі стратегічних рішень, які потрібні. І загалом для безпеки в Європі, не лише для нашої країни. Захист неба України – це одна з основ майбутньої безпекової архітектури. І абсолютно справедливо, що російське небо, небо агресора, сьогодні дзеркально, теж неспокійно. Україна і наша пропозиція – припинити удари, припинити вогонь, щонайменше на 30 діб залишається в силі. Ми не знімаємо цю пропозицію, яка може дати шанс дипломатії. Але саме від Росії світ не бачить відповіді. Жодної відповіді, крім нових ударів. Це максимально чітко, очевидно для всіх демонструє, хто джерело війни. Росія має закінчити свою агресію, і це їм доведеться зробити. Питання часу. Війна – це програш для всіх, в тому числі для агресора. Санкції проти Росії за цю війну будуть збільшуватись. І це відчутні санкції. Правосуддя світу теж буде працювати. Багато в чому, на жаль, повільно, але, що важливо, невідворотньо. Ми готуємо новини щодо цього. Ми прискорюємо справедливість. Сьогодні також була доповідь главкома Сирського щодо наших активних дій на території Курської та Білгородської областей. Ми захищаємо українську землю від ворожої активності в прикордонні. There Я might be a хочу reason for that, подякувати KK. сьогодні кожному підрозділу, всім нашим солдатам, всім нашим сержантам і командирам. Дякую вам всім за стійкість та реальну силу, яка так потрібна Україні. Ще одне. Завтра Верховна Рада України має ратифікувати угоду про економічне партнерство зі Сполученими Штатами Америки. Угода написана так, щоб відповідати національним інтересам України. Безпека та економіка завжди йдуть пліч-опліч. Нам потрібні
десятиліття прогнозованого і відчутного економічного зростання. Стратегічне бачення Америки формувати нові економічні партнерства. Це працюватиме і на оборону України, і на нашу оборону взаємодії. Стратегічне бачення України залучати партнерів до реальної роботи тут, в Україні, інвестувати тут, розвивати виробництво на нашій землі. І саме це ми і робимо. Важливо, щоб усі депутати усвідомлювали вагу цієї угоди і підтримали перспективи, які угода відкриває. Я дякую усім, хто з Україною. That's you Дякую guys. кожному і кожній, хто на захисті нашої держави. Слава Україні! Героям слава. Yeah, I had almost forgotten about that. The mineral agreement goes in front of the RADA in a couple hours. It being 9:06 a.m. Ukraine time. So in the next 3 hours, we should be seeing the vote from the RADA on the mineral agreement. No, you haven't, Andrew. Доброго ранку, дорогі українці, українки. Сьогодні день пам'яті і перемоги над нацизмом. День, який ми відзначаємо разом з усім світом, з усіма, хто 80 років тому боровся за життя, аби зло програло, аби ніколи знову. На жаль, 3 роки тому це знову повторилось, і так само, як колись над Києвом знову заревіла сирена повітряної тривоги. Зло знову пішло на нашу землю українську. Вранці 24 лютого на Хрещатику було пусто. Ні машин, ні людей. Зараз тут життя, ви бачите. 3 роки тому, записуючи звернення до Дня Незалежності, тут була спалена російська техніка. І тільки такий парад зло може отримати тут. Тут, де сьогодні панує наше бажання жити, бути. Сьогодні тут українці, тут українки йдуть своїми вулицями, під своїми прапорами, завдяки своїм героям, нашим воїнам, хто захищає країну зараз по всій лінії фронту, далеко від свого дому, аби це життя було можливим. Хтось поспішає, хтось просто гуляє, готує каву, робить свою роботу. Хтось везе автівку на фронт, хтось їде по справах працювати на благо людей, а хтось іде по центру свого міста, свого містечка і чує «дякую». Це так важливо. Дякую для них, для воїнів. Таке важливе, таке потрібне у ці кілька днів, що вони мають, аби перевести по... I know it's not in English. There's no English subtitles. I'm somewhat trying to keep up in Ukrainian. I cannot keep up and translate for you guys. Unfortunately, I'm not that good yet. But I did want to stop this and point out he's walking down Krishatik. The people are walking right next to him. This isn't blocked off streets and closed off areas. This is him filming himself walking down Krishatik. I mean, that's the pair that this guy has on him. Basically, come get me, dude.
Come get me, Putin, is what he's saying right there. I'm sorry, but it's putting a smile on my face. Подих трішки, а далі продовжувати свою службу Україні, щоб продовжувалось життя в Україні. Всюди, в Києві, у Львові, в Дніпрі, в Харкові, в Одесі, в усій країні, яка живе, щоб боротись і бореться, щоб жити. І це відповідь на питання, чому зло обов'язково програє, і в чому взагалі різниця між ними в Росії і нами. Цю різницю Росія показує кожного 9 травня. Різницю між життям на Майдані Незалежності і парадом страху на Красній площі. Колони з танків, маршируючі коробки вбивць, перевдягнута масовка, напівживі обличчя, які звисока прийматимуть цю ходу. Секта під назвою «Можем повторити». Ви повторили. Повторили все те зло. Україна це бачила, весь світ це побачив. Завтра про звірства нацистів буде говорити організатор братських могил у Бучі. І про блокаду Ленінграду казатимуть саме ті, хто влаштував блокаду Маріуполя. Буде парад цинізму. Інакше просто не назвеш. Парад жовчі, брехні. Так, ніби не десятки держав-союзників, а особисто Путін перемагав нацизм, наче він своїми руками підіймав прапор перемоги над Рейхстагом у Берліні. Слава Богу, Україна вирвалася з цього всього болота. Слава Богу, Україна не забула, що 80 років тому з нацизмом боролись десятки народів і понад 8 мільйонів українців, на жаль, загинули. В цій боротьбі і майже кожна наша родина має фото, береже пам'ять про когось зі своїх. Прадід, бабуся чи прабабуся, або, як у мене, дідусь. І ті з нас, хто состав ще живих ветеранів Другої світової, пам'ятають, як вони тихо, скромно збирались, без романтики, без пафосу, згадуючи той час, як вони завжди підіймали тост, нехай не буде війни. І майже кожна українська родина сьогодні має героя, який боровся чи бореться з новим злом, бореться за нашу Україну, наш Київ, за всі наші міста, села, за наших людей, за наше життя. І ось це дуже важливе місце пам'яті показує, чому це життя, чому Україна живе, чому вона сильна. Героям слава! Дякую дуже. And you notice where he ends up? Буде війни. Дідусь і ті з нас, хто состав ще живих ветеранів Другої світової, пам'ятають, як вони тихо, скромно збирались, без романтики, без пафосу, згадуючи той час, як вони завжди привіт. Even stops to say hi too. That is fast becoming one of my favorite video. And yes, I saw you, Sekai. Hi, how's it going? That's cool. Just walking down the street. The president of the country just walking down the street, waving to people. And you know, if Russia could, they would try to take him out. And I don't give a shit. Just walks down the street. Huevos made from Ukrainium. Yeah,
I don't think you need to read the captions to understand what this one. uh, exactly, Mitch. Or 5,000 miles away in the White House saying it's all your fault. It never would have happened if I was president. Uh, SBU, together with Czech law enforcement officers, exposed a call center in Transcarpathia that was defrauding EU citizens. Get those scammers. Капец, все, уходим. Все, пока-пока-пока. As you can tell, that's the parade ground in Moscow. Or no, Kazakhstan, I'm sorry. Black Forest Scouts found and related units destroyed a Russian Buk M1 air defense missile system worth 10 million. You ever wanted to see 10 million burn? Here you go. Ever since we had that one flood of them, they just haven't come back. Maybe my moderation is too strong for them. Here is the drone and missile strikes from last night. 2 of 5 ballistic missiles were shot down. 81 of 187 UAVs shot down. 64 lost due to electronic warfare. Yeah, 5 Iskander ballistic missiles and several waves of strike UAVs and other drones. Kyiv, Sumy, Zhytomyr, Donetsk, and Zaporizhia regions were hit. We were watching that live last night. Russians are claiming to have shot down 524 Ukrainian UAVs, 5 Neptune missiles, 6 JDAM bombs, and 2 HIMARS shells in one day. Mass delays and cancellations of flights at Russian airports affected at least 60,000 passengers. Oh, I love it. UAVs continue to fly. Airports in Yaroslavl and Ivano are closed again. Oh, what happened here? Yemen's Senya airport after yesterday's Israeli attack. Okay. Not Ukraine related. Don't need to dwell on that.
What's this one? This car was taken out of the combat zone back in January without any special hopes for its restoration. A month ago, we finally got around to finding out the condition of its key components, engine, gearbox, blah, 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 blah. Everything turned out to be alive. That's why we decided to restore it. For this, a new cabin frame were purchased. All the equipment of the wrecked car was transferred to this base. In total, 150,000 grivna were spent on restoring the pickup. There are many such cars waiting for restoration. Join the restoration of military vehicles together with the Ukrainian Armed Forces. Okay, I gotta check this video out. Я не хочу нічого відчувати кожен день втрати. Я не хочу вірити, чекати кожен день втрати. Я не хочу мріяти, плекати кожен день втрати. Я не хочу впасти і лежати кожен день втрати. Робить оберт планета втіче. Наші долі це просто вірші. Завтра тут любитимуть інші. Завтра тут любитимуть інші. Зовсім не ми. Лиш самотність єдина прийме, нам відкриє свої обійми. Гостре лезо із серця вийме, падає білий сніг. Лиш самотність єдина прийме, нам відкриє свої обійми. Гостре лезо із серця вийме, падає білий сніг. "10 days to turn 2 trucks into 1. And there we go. New vehicle for the front line. If you want to help them out and continue doing those fundraisers, here's the copy to, or the link to the mono bake jar for that vehicle restoration. Join the restoration of military vehicles together with the Ukrainian army. That was pretty cool to watch. Instead of circus bears, the Russians perform mind-blowing stunts on mopeds. Yeah, let's just watch this one. Once it's finished downloading, I'll come back to it. Actually, I should forward this to Canty Center. And we'll come back to that. Russia is demanding too much in peace talks. Vance. We think the Russians are asking too much. There is a big gap between where Ukrainians and Russians are, said the vice president. 100 plus days, the results of Trump's reign. That's funny. Threat of ballistic weapons use in the areas where air alert has been declared.
5:26 p.m. Ukraine time, they repelled the threat of the ballistics. SBU drone successfully tested at key Russian defense plants. Oh, these should be good. I'm not sure if I do. I don't recognize those names. General consensus. If you want to put the link in chat, please do. So these are strikes overnight in Russia by Ukraine. No, bananas. I like bananas. So let's not call Vance a banana. Mossy cow. Not sure what that's about. Not sure. Oh, let's see what this one. Da Vinci Wolves repelled an enemy assault in Pokrovsk. Start downloading that. Forward it to Canty Center. And let's watch the other one we forwarded. Yeah, I need to quit, Steve. I know I need to quit, but I need to lose weight too. And y'all know what happens when you quit smoking. Yeah. Those mopeds going over the landmines was good. Here's the video from Da Vinci Wolves. I was going to do that last time I was in Ukraine, but it was really hard because name brand like Camel cigarettes were cheaper than these pieces of crap that I smoke here.
What vehicle? Is anybody else starting to think like the Jaws theme would be like a good audio backdrop for some of these videos? Yeah, it's a misnomer. Not a misnomer. The reason the Russian soldiers are not the smartest ones is because all the smart Russians got out of Russia when this special military operation started. Yes, I'm trying to do my best Boris and the Natasha impersonation. The Ministry of Defense reported that a fake was spread on behalf of Umarov. Minister of Defense did not make such statements. Please note, Minister of Defense does not have an official Telegram account. Okay. Ukrainian retaliatory strikes were not part of Putin's plans. Kyiv's demands to strike at measured Russian facilities justify the continuation of this military operation. The Russian devil in a Cossack condemned the Muscovites who want peace on the planet. Non-twinists have the spirit of Antichrist as they want peace to engage in sin as well as travel, eat, drink, and earn. Russian Orthodox Church is the most peaceful religion, they say. Все эти нетвойнисты, те наши, которые все такие, за все хорошее против всего плохого, они, конечно, не думают так, они думают, что они великие христиане. На самом деле в них действует дух антихриста. Трусливый, малодушный, плотский дух антихриста. Okay, collecting equipment for SSO fighters. Russia is losing billions amid sanctions, technology shortage, and falling oil prices. If we translate this into absolute values, then during 2023 to 2025, Russia has lost more than $650 billion in trade alone. Is it worth it, Russia? According to optimistic forecasts, the cost of Urals oil in 2025 will not exceed $61. However, according to the most likely scenario, the price will fluctuate between 47 and 49. The information I've been told is it costs Russia about $45
to produce a barrel of oil. So they're making $2 to $4 per barrel of oil. Nice. The share of those who have a positive attitude towards the telephone format has decreased from 2 years. Okay. Though only a quarter of Ukrainians are watching the national news. Okay. Scala unit stops the enemy advance. The remnants of the enemy are finished off in the landings. У окупантів закінчилася важка техніка, в хід пішли мопеди. Ось як це виглядає. Двоє під'їхали впритул до нашої позиції, мопед через канаву не проскочив. Тим часом ми вже тут літаємо, розвідка і FPV. Один намагається влучити в дрон, поки інший штовхає мопед. Це ж все до одного місця. Пілот все одно влучає, піде з мопедом поки що на ходу. Намагається рухатися далі, але сюди вже пристрілялися хлопці. Перший з мопедом висунувся, по ньому нацинкували одразу 200. Другого теж зачепило, після чого внаслідок влучання він розлетівся на шматки. 300-м залишився тільки мопед. Але Втом сказав, що на цьому вони заспокоїлися. Поки є мопеди, м'ясо їде в атаку. Друга двійка поїхала в об'їзд. Тут видно, як по рухомій цілі влучають кулі. Ще 2 мінус. Потім ще й FPV для впевненості. Не бачимо момент влучання, але від вибуху одного підка трохи покорчило. Далі шукаємо по кущах тих, хто не доїхав. Тут один закутався в антидроновий плащ. Це йому явно не допомогло. 2 скиди пристрілочних. Потім дрон полетів на перезарядку, прилітає, підар вже розкурочений. FPV забрали собі фраг. Ще 1 мінус. Точніше 2, он під деревом ще одного завалили. Знищуємо підара в антидроновому плащі. Ще одного. Сидів під деревом, може, думав, що у нього плащ-невидимка. Але після того, як поряд прилетіло, плащ гівно, подумав Пітер, і пішов шукати укриття. На тобі ще. Наче після такого вже не ходять, але цей окупант, напевно, сидить на хорошому матеріалі. Відлежався і знову рухається. Знову намагається закутатися в плащ, який 100% захищає від дронів. Головне в це вірити. Наші FPV в голову. І ще один. На цьому чудодійна сила плащу закінчилася. Окупант 200. Виявили ще одного. Скидачка йде в десяточку, окупант тупо ловить гранату головою. Відео 18+, голови нема, окупант 200. Oh, that one was bad. 2140. Threat of ballistics. Germany has transferred a new package of aid to Ukraine. 66 MRAPs, ammunition for the Leopard 2s, 38,000 rounds of ammunition for the Gepard, missiles for Iris-T, air defense systems, 3 howitzers, 27,000 155 millimeter artillery shells, 1,000 artillery shells for the 122 millimeter, and drones of various types, and more. Yeah, ceasefire for 30 days or don't talk to us about ceasefire. I mean, that's reasonable. It's not asking for a ceasefire forever. It's 30 days. But no, Russia just cares about their parade. Pope was not elected today. Black smoke is coming from the chimney of the Sistine Chapel. Voting will continue tomorrow. As long as it's not orange smoke, I'm happy. Oh, more frogmen. Or is it the same video from yesterday?
Truce declared by the Hulo in honor of the Victory Day began at 00 tonight, midnight. At the same time, Air Force recorded the Air Force recorded 3 times during the night the bombing of Sumi region by guided aerial bombs. Twice the alert was declared for air missiles in the eastern and northeastern directions. Of course, it was impossible to expect anything else, especially against the backdrop of the Easter truce. That was posted at 11:13. Night, KK. Have a good one. Yeah, I'm going to call it quits here in about 15 minutes anyway, so. In the evening, the enemy struck Novopavlivska community with guided aerial bombs, as a result of which a woman was injured. 4 private homes and a grocery store were damaged. You know, those eggs are so valuable to Russia, they need to be bombed. The enemy struck with drones in the Uman region. 1 person again was injured. A school building was damaged as a result of the attacks. In addition, windows in residential buildings were broken. Big military targets. Enemy carried out an airstrike on a high-rise building in Konstantinivka. 12 civilians injured. Another woman is likely under the rubble. 3 apartment buildings and a store were damaged. Big military targets that Russia is hitting. Heavy smoke observed over the city in Tatarstan. The locals claim that the Kamaz plant is on fire. And pick horizontal or vertical, not... How do you fucking film like this? Are you leaning out your balcony to get that picture? No. Да это пизда. Выброс в природу. Еба. Блядь, что, становится? Как будто эффекты какие-то, нахуй. Пацаны стоят, смотрят. Тормозят. А чё мы нихуя же не увидим все равно? Подбежать можем. Куда ты там подбежишь, блядь? Вон же лес. Ой, нахуй, поехали домой, а? Вон пламя, смотри, сколько у них. Нет, тут за деревом охранили. Oh, I'd be going through that fucking car and ripping out that ding, ding, ding thing. Yeah, burn, baby, burn. So, what did the fires of the 25th Infantry Brigade drop there? Let's find out. Oh, that's loud. Sorry.
That's a big boom. Oh, that's a lot of fire. Go back to the beginning and see what it was that they dropped. Well, it wasn't the landmines. That is like a freaking backpack. Sorry, I'll start doing this for you. No, be like Rick and do the ASMR stream. Oh. That is going to be the last video for tonight as we come to the drone report for this morning. I'll forward that to Canty Center as the starting point. And the video from Zelensky this morning. I haven't looked into here for a while on stream. But Tone, you can't take naps at work? Oh yeah, the HIMARS getting loaded up into the Ukrainian airplane in the U.S. Let's see, that's this one here. And Опа, що це воно горить? Горить! Підарський танчик. Героям слава! Підвили підари, там валяються, дохли нахуй. Just a Russian tank burning in the foreground there. У кожній хаті єсть людей, небагато звір твою душу хоче, з корнем вирве. Це охочий світ, жорстокий звір, кудлатий душ чужих, він їсть багато. Хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна. Я знов дивлюсь на неї, вона на мене, я на неї, вона на мене, я на неї, вона на мене. Я знов дивлюсь на неї, вона на мене, я на неї, вона на мене. Привіт, рідненькі. Є в піхоти такий вислів, приказка.
сірий зайчик, Пікачу! вовка лопатою заводив, щоб пам'ятати послідовність дій при плануванні будь-якої операції. Ситуація, завдання, виконання, логістика, зв'язок. Але воно і по-іншому символічне, тому що ми саме той зайчик, якого вовк I need subtitles for that one. He's way beyond my skill level. Oh, remember, when they do that, they're doing this. Because if you don't open your mouth, the concussion from that can knock your teeth out. Якщо ви сюди зайдете, ви звідси вже ніколи не вийдете. Це ми вам обіцяємо. Добро пожаловать в ад! From Madiar. No, nothing from Madiar since the 3rd. 42nd. А йоу, Вінницька школа хардкору. Київський університет кібер-емотору. Виписуємось на базняка! Хуярить серце від його схопили флаг. Та хочеш бути з нами, але тобі не спіймають. Нас на сильних, ти на сильних швидкостях. Заряджаю люту дозу, мені треба роз'їбати. Блядь, ти не пизди, мене болі в голові. Я люблю, коли жорсткі ще розриваються без сил. Як ти дуриш, що затріб, вилітаю з усіх ніг. Я гамацію придушить цих і в душе. Ой, я відкручую чоло, клюну в тебе як лайно. Ти мене так сильно любиш, повзеш все одно. Закриваєшся тобі, наче води і пісці. Ти заправиш мене, сука, ще треба досити. Що ще не так зі мною? 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 Сиру твоє чоло, сиру твоє чоло. І далі вже немає одразу всіх твоїх ікон. Сиру твоє чоло, сиру твоє чоло. Ти боїшся стати мною, але крові мною. K2. I'm just going to forward that one to Canty Center. We'll watch that one tomorrow. More work being done by demolition in Kiev and Ocean. Okay. What to bring? Spare clothes and lunch. I have to go through 3rd Assault Brigade's videos because they like to not edit them. And gets me in trouble on YouTube. Tatarstan has become a major center for recruiting Russians to hotspots in Africa. Okay. So supposedly Russian video of a HIMARS getting hit.
Okay, that might have been a HIMARS. I can't tell for sure. I don't think the video's good enough quality for me to make that call, but oh yeah, that disaster. I showed you guys that yesterday. Просто расскажу неприятную историю. Была, вот очень давно было, то ли в 15-м, то ли в 16-м году попытка освободить Марьинку под Донецком. Вот, долго готовили эту операцию, в том, ну, понятно, с участием каких советников, да, и кого там не было в ходе подготовки этой операции. Разведка выявила свыше 400 целей, которые нужно было перед началом нашего наступления на Марьинку подавить. Вот. Артподготовка была около 6 часов. Просто рассказывал человек, который все это готовил. Сколько, Иван, скажи мне, было целей подавлено? Ну, назови цифру. Ну, хорошо, 5. Просто 0. 5. 0. 0. Спасибо. Ну, ты умеешь обнадежить, как бы вот порадовать народ. Спасибо тебе за это. Спасибо. Классные, веселые истории рассказывает Дмитрий Стешин. So Russian, I guess that was a former Russian soldier. He was they were supposed to be assaulting Marinka back in 2015. And there were 500 targets that needed to be suppressed for that assault to happen. And they suppressed 0. Canada launching legal procedure to confiscate a Russian Antonov 124 aircraft stuck in Toronto since the start of the full-scale invasion. According to Ukraine's Deputy Prime Minister, the Canadian government has initiated the legal process to seize the aircraft, which has been grounded at Toronto Airport. Okay. UK secretly preparing for possible war with Russia. The Telegraph has learned that the United Kingdom is secretly preparing for direct military attack by Russia. An updated classified Homeland Defense Plan will outline the strategy for the first days after a strike on British territory by a hostile foreign power. Military strategies are expected to cover the railway and road networks, shipping, postal service, and telephone lines. It is unlikely that this document will be made public in the coming decades, if ever. Quick check on what Dennis is throwing out there. India. We watched that video of the bikers running over mines. Azerbaijan will not attend the May 9th Victory Day in Moscow. Usual evening in Russia. Ukrainian drones. Сейчас его ебанут. Смотрим. I'm guessing that was an air defense that missed. Ukrainian drones pose a serious threat to Moscow. It would be a major embarrassment if they struck Moscow during May 9th. Well, I guess we'll find out. I am going to call it quits right there. I'm fading out myself.
And nature is yelling at me, so it's not going to be a long goodbye. Please go check out the wish list in the Amazon wish list in the description below. Or if you want to work directly through North American Rescue, you can say send money to my PayPal listed below. And I'm going to say on the 30th, I'll check the PayPal and see what is available to make a purchase directly from North American Rescue with the 25% off discount code. That's all I have for this morning. It is just after 2 a.m. I'm going to go to bed. Good night, everybody. Thanks for coming to the stream. Take it easy, and I'll see you next time. That would be funny. Surrender Hulo. Oh yeah, I have to actually hit the end button. I told you I was tired. Good night. Stay safe, everybody. Keep supporting Ukraine.